So niko like mimi ndo nimetoka bash na niko na exam kesho. Kwanza tu exam ni saa ngapi? Na ni exam gani? Bro, nilikuwa stress kwa dream. So niko like acha niamke niende kusoma. Kwenda hivi. Kumbe hata niliacha laptop bag yangu shule, but sasa unajua like mimi nafikiria ofisi ni shule. Niliacha laptop bag yangu shule. Sina hata access to exam kesho so. Nasikia nikana fiat bro. Alafu in my dream nilikuwa 4th year and these are like my finals like last semester, last exams. So there's no room for kuanguka, otherwise start graduate. Ile una regretting just your time. Bro, niko na stress, nimeenda hivi natafuta simu. So in the middle of it nikaamka. Manze hati yangu na beat, bado sija clock that. Bro, I'm a grown ass man. Bro, nilitafuta tenje nimeipata. Nimefungua email. Usiniambie ulifungua portal. Si portal. Nimefungua email kutafuta timetables. Ilikuwa natumango kwa email. So kufungua hivi email na kutakumbe the last email ilikuwa nimefungua ni ya job. Nashangaa naoni nani? Robert. You find a job. This is Situations flying high in them private jets. Mada kumada beat lazima kaibada. Si niulize mbona nimenyanya. Si unajua niko juu ya shada. Well, 1-2, you know it is, you know the vibes. Welcome to another very special episode of the Sandwich Podcast. Yeah, let me call you after. You're here with your boy, the bad boy Owen, Pipe the Don Juan, South Your Mama, Women's Rep 2027, and I'm here with my amazing co-hosts. Hello. Kwa majina naitwa Nyamita lakini mnaniita Papito. What you saying, brother? Yeah, Black Diamond ama ukipenda Tonio Kibbs, hata mkipenda anaitwa Tonio Kibbs. Ama baba yao the visionary. Kila kitu imepata. Mbona leo umevaa kama? No. Hii look actually ilikuwa for hata sijafunga zip. Ilikuwa for you. Mbona hujavaa socks? Hizi njumu ni za hiyo. Hapana, unatafuta zile socks. Kwanza ni red bottom, ni nusu. Tafuta zile socks. Big shout out to Foreman. Uvangi socks na loafers. Hakuna. Hizi loafers. Hizi si loafers. Watu ushago. Sisi ushago kwa kuvaa socks. Wewe hata uwezi dunga hivi. Hebu tuambieni kwa comments. Tell us in the comments. Naona washamba mimi ndo nawalea ita. Na before tuende mbali sana, mazee najua huwa tunaisema tu na leo tunaisema intentionally because inatujenga. Tuko on the road to 100,000 subscribers. So hiyo subscribe button ukifinya tu hivi inatubamba sana. Si kila siku na watch tunatoroka. Like tuachie kitu. Si tumekupa entertainment tuachie kitu. So just finya tu hiyo subscribe button na pia mlike, mcomment, mshare, do all that man. So mko mkifuatilia hiyo trial ya Diddy? Bro, you know last week I was at a bender and this is like after indo ilikuwa discussion na nilikuwa nasikiza hii discussion wase wakiongelelea. Niliwaambia me one I don't think I am qualified enough to give a substantial opinion on it because I have not followed up much. Also because maybe sina enough emotional intelligence to speak about it in the right way. But all I know and all I can say about that case, that nigga is going away for a very long time. Which I think he should be. Na feel atashiko tu akue put away to teach just people like a lesson. Na itakuwa ati Diddy kana enda jail, anafaa kwenda jail juu ya ku-assault kasi. Hiyo tukata ile video ya nini ya hiyo hotel room yo surveillance, hizo witnesses zote wengine kusema yo mkin sawa, anafaa kwenda jail for assault. But is this nigga on trial for being freaky, bro? Nimeifuatilia nimeona shit yote. So unajua basically wanamtry under ile Rico, ile stuff racketeering nini. He might be innocent for some charges, but also a lot of charges he's gonna be guilty. And then unaona kama because atashikwa kitu ya kufly escorts over state lines, kanika sex trafficking basically. But so hizo details za case hiyo nyinyi mtafuatilia. Mimi hata niingia sa the salacious stuff, bro. Kulikuwa na testimony saya the first male escort walikuwa naitwa the Punisher. So the Punisher, so Diddy walikuwa na hire mse off Craigslist ni kama Kenya jiji. Unajua jiji unaweza hire hata mse kama kuosha gari nini.
so waka hire stripper, male stripper ati alikuwa hakumwambia nani, anamwambia tu we are a married couple and you come udansie demo wangu. So si wamekam umsesi ameget free ana dance nini kasi yako like butt naked ameiva anamra baby oil. Alafu najua Diddy yako wapi? Diddy yako mali kwa kona and kid you fucking not bro, amevaa ile shit ya mademo wa Islamu buibui hiyo hijab kutoka hijab ni macho tu inaonekana kaile album ya Drake bro. Dada alikuwa hivyo ati alafu sana anapeana instructions and stuff. So the first time alikam omse alikuwa na rub down tu kasi na baby oil bro, like atomsasa watianinga kwa hotel tu manona tu baby oil and shit. So ame rub down kasi na do you want to finish omse akwa bit weirded out juu ajazoea kwenda mechi msaa kwa hapo mkubwa wako hapo ile ka cold chair na waangalia tu. So on the first time amepewa ka $2,000 na kawaida yao charge $200. Ini allegedly ama ni kitu ile hapa bro, uni mse ametoka kwa witness stand. Okay So si ameshaona damn 1800 more sio ni fiti. Kaitwa the second time mind you bro, msa anaitwa the Punisher. So mnakuwa assume shlong ni vita ni war pause. So the second time so amekam ndio akaintroduce idea ya yo do you wanna fuck me. So ni kasi anamuuliza sasa yeye zikataa juu ya do, but sasa Diddy ako hapo yeye msa anadanganya anasema hakujua ni Diddy, but come on Blumsa got the most distinct voice in rap na Hollywood at the last 30 years. Si mara amekaa nini wakaanza but msa kuweza kumaliza juu yo stuff juu bado kuna pressure sana kuangalia, but the thing is hakubali kutoka hapo hadi anat na si ati kunat tu, anaambiwa mali ya kunat hakuna kumnatia kwa uso jegi yo shit ya kawaida tumbo pause by suppose ati anat around the lips. Around it na nini na unajua Diddy anafanya stuff nini 2 episodes into the pod, 2 minutes into the episode Diddy si watu walikuwa wanataka tu Diddy anachukua stuff anairub kwa nipple zake. Buda so yeye ni testimony ya msemo tumeandika 18+ ikianza first of all let me tell you there's things like that you need to arrest that guy and bro hata kama si illegal just lock him up. Kuna like some trials and one of my friends was telling me how sometimes the judge does not maybe lock you up for a certain or for death or for life because of your crime is too big for the greater good. So I think they need to lock that nigga up forever. Protecting the world from you. Yeah, like for the greater good. Like once the world needs to be protected from people like you, and then secondly, ili iwe funzo kwako na wengine kama wewe wenzako, so that yani you're taken as an example. After the 5th time Juali alikuwa na the Punisher 10 times. See 10 like 10 occasions. Punisher pia alikuwa greedy. No pesa ilikuwa poa. So atisa finally venye waliona nika mzee nyanda jua si ni nani. So Diddy akaacha kuvaa hiyo buibui sasa alikuwa avaa tu ile ngepe ya New York ile ya Yankees. Ndani anatembea na Astroglide I think DPT huko. Yeye ndio anatumia kujack off. But don't you guys think kuna kwanga na wase wamefanya like more nasty shit ni vina hawajajulikana na I told you guys there's some level of quote unquote freaky that maybe access to certain money grants you. Like ushafanya everything and then umepata door design and unaweza pay for anything ina unlock devious part of your interests. They need to be arrested, everyone. I think actually hata ni more of a power thing. Juu nilikuwa nafuatilia stuff Twitter, kulikuwa na convoca hiyo kusema venye msana ana amass too much wealth hadi anaboeka anafanya vitu weird tu. Sasa manga yani mse probably all time amedishi like 1,000 women. Hata si ati msata ako gay bro, anataka tu kudominate another man kuonyesha ati anaweza. Ako na ganji. Feeding into your head. Power play flani ni upuzi sana. Ni kitu. So mstafute pia pesa mengi. Tafuta tu pesa enough ya kupanda ndege, unaenda hapo, unatulia, unaenda holiday, unarudi, unafanya job 2-3.
you stay content. I have a story for you guys. I had a terrible dream that I was a student. Student high school. Uni. Bro, nimedoze niko like mimi ndo nimetoka bash na niko na exam kesho. Kwanza tu exam ni saa ngapi? Na ni exam gani? Bro, nilikuwa stress kwa dream. So niko like acha niamke niende kusoma. Kwenda hivi. Kumbe hata niliacha laptop bag yangu shule, but sasa unajua like mimi nafikiria ofisi ni shule. Niliacha laptop bag yangu shule. Sina hata access to exam kesho so. Nasikia nikana fiat bro. Alafu in my dream nilikuwa 4th year and these are like my finals like last semester, last exams. So there's no room for kuanguka, otherwise sita graduate. Ile una regretting just your time. Bro, niko na stress, nimeenda hivi natafuta simu. So in the middle of it nikaamka. Manze hati yangu na beat, bado it's just clock that bro, I'm a grown ass man. Bro, nilitafuta tenje nimeipata. Nimefungua email. Usiniambie ulifungua portal. Si portal. Nimefungua email kutafuta timetables. Ilikuwa natumango kwa email. So kufungua hivi email na kutakumbe the last email ilikuwa nimefungua ni ya job. Nashangaa naoni nani? Robert. You fanya job. Bro, ushikuwa na ile mpaka ile ni kama nilikuwa na sleep paralysis but for school. I cannot imagine like being kwa hiyo situation that situation again. Wase wengi hadi nikogopa sana kufanya master sasa mpaka niko like guy academic pressure again. Wala if you're still experiencing I am so sorry. Na hiyo ni but unajua wase wengi version yao dream inakuanga high school bro. Na kuna mkanga hadi unashika bed hivi uko thank God si chuma. Hiyo hata mimi nishaipata like but here uni ndio ilinishtua cause literally sasa nimeamka natafuta nini kwa email. Hata email ya shule kwa. Buda, hiyo ilikutraumatize. Unajua mimi nakumbuka nishai have dream flani na ilikuwa the weirdest thing nishai hapenia. Na hiyo time nilikuwa primary I think class 8 hivi or something ama high school. Have dream ilikuwa primary. So unajua nilikuwa na mkanga saa zingine asubuhi hivi naenda nafanya assignment ama homework, ilikuwa inaitwa homework. Unafanya homework alafu ndo uende shule. So niliota that nimeamka juu niliacha homework sikuifanya usiku. So nilikuwa nafaa kuifanya asubuhi either kwa keja ama kwa van naenda nayo chuo. Nilikuwa naamka hivi naenda kukaa kwa meza alafu na realize oh shit hii ni dream. Tena naamka naenda kwa meza naanza kufanya homework tena najiambia ni dream. Like nilikuwa naamka nikifikiria ni dream all the time. Sika una get nasema ni sequence. Ulikuwa in real life lakini No. Hiyo ni dream. Nimelala. So nimelala nikaota nimeamka nimeenda nimefanyia assignment. Alafu tena naamka nasikia oh shit ilikuwa dream. Naamka tena. Ili niapenia hivyo mara kadhaa. Hadi sasa hata vile niko na nyinyi hapa naogopa labda naweza amka ni realize hizi vitu zote nimedu. Vitu zote nimedu zilikuwa dream. Mnapenda Shuga for real? Let's have that conversation. Shuga ni kali. By the way, big up to the team at Shuga and also Leak, dope director. Kina Wilson Muchemi, Makena Kahuha. Kenyan show so cook. Let me tell you guys. I love the show. Mimi naipenda. Let me tell you guys. I don't like it, man. I think it just might be one of best Kenyan productions that we have had. Cap. Production for sure. Production was even but story even shit. The act. I was having this and it was like acting is amazing. Bro, the acting is amazing. Story is me I think like nimewatch mpaka episode 3 like I have a grasp of everything's going on. Like in fact I'm looking forward to the next episode every week when I watch. I'm looking forward to tukifika kutakuwa na episode no ishatoka 4 episode 4 ishatoka inafika every Wednesday. I'm looking forward to the next episode like every time I finish one. And I don't see anything literally like I have zero
zero critique for it. Wait, I am really enjoying it. did you uliona ile TikTok ule dem alikuwa na complain about it? Niliona. She was called Natasha. Niliona na nikasema that's some real hater shit, That man. was not hating Dem ni shit. hater. Why is expressing your opinion? No, like hating? kuna some things alikuwa nasema, I was like okay fine, but some things alikuwa nasema pia ni kukua pia ali hate wapi? like kusema story yaka kusema hiyo production iko chini or something like that. Alisema kitu kayo ama mnionyeshe tu hiyo video. So I've just finished watching the first episode of MTV Shuga Mashariki, this new one. And it's us, of course, because apparently Kenyans, after writing Nairobi Half-Life, after writing Shuga, we absolutely just lost our source on how to write good like TV shows, especially the ones targeted at youth. I feel like we're really good at writing family shows that show up on local networks, like, you know, Machachari, Auntie Boss. All these are super good shows, but once it comes to something that is specifically targeted towards the youth, it's like we're trying too much. Like, it just sucks. Like, it sucks. I had to watch the original MTV Shuga after watching this because I was just like, maybe I forgot something. Like, maybe, like, you know, because to me, Shuga is such a prolific TV show in Kenyan media history. So, like, it was really good. And the reason why I feel like Kenyan TV shows and Kenyan movies always fall short, like, they're always super bad, is because of how inauthentic we have gotten. And that is why the family shows are so good. It's because it feels so Kenyan. Like, it feels so, like, or, like, you feel like you can relate to it. And that's what MTV Shuga, the original one, does really, really well. This one feels like I'm in an American high school. There's an anime nerd. And I know that Kenyans now, Nairobians now love anime, but I feel like they are making it seem like they're making it like an American TV show where you have like this anime nerd and he's weird and awkward, like, you know, and it's just like, no, like Nairobians, like that's not like really like how people consume anime in Kenya, like, you know. Also, they have like a rugby team, but it's just like, you know, an American football team where everyone's like trying to get in on it, and then you have like the quarterback and whatever. But it's just like, bro, this is uni. This is uni first sem. Mbona vitu nyingi zinafanyika like day one? Like, what is going on? Housing situation. Original MTV, right? Original Shuga. The housing situation is very realistic. Mimi nashanga this new word, daughter room inakaa hoteli. Nashanga like, iko hostel gani? Ini hostel gani? Because hata kwetu, even kwetu on its best day does not look like that. You know, just because something is Kenyan, we are allowed to critique it while still celebrating it. See, she never celebrated it at all. Hiyo ndo ilikuwa shida yangu. Alisema tu kila kitu mbaya. Alikuwa by episode 2. Wezi niambia kuna kitu ya kucelebrate kwa hiyo show. By episode 2 labda useme tu acting ndio ilikuwa poa, but story ilikuwa shit. Haikuwa na hiyo relatability, haikuwa na that Kenyan flavor. To me, it feels more of a South African. I don't the first Shuga. Nizo stuff ndogo bro, ni ile like unasikia Martin apita ina play Kenyan music, soundtrack ya the show ni like actual. Si iko by Nikita Kering. Nini? Sasa soundtracks za in Kenya. Yo sinanga pressure. Ni Nikita Kering alifanya. I don't know bro. I hate too. Kwangu si hate kwangu I feel authentic. Wacha ni contrast na show iko na theme, si similar themes but another Kenyan show. Pepeta. But hizo ni two different settings. Pepeta mazee. Also guys, niko na crime more. Also guys. Gigi ni authentic. Gigi ni authentic. No, guys, let me also, I don't understand this whole fascination and obsession with that is so Kenyan. Even in other countries' shows, there's some levels of story parts that are exaggerated. Angalia hata watu wenye walienda kusoma abroad, utasikia stories zao. Umewatch High School Musical, umewatch hizo vitu zote, unafikiria like uni life huko ni umewatch Grownish, unafikiria uni life ukifika huko ni hivyo, but you find it's completely a different thing. And so is the same for this thing. I don't understand why we are shooting it down because you want to see ati Kibz alikuwa amepita hapo akiuza jaba. That is not how it can be. Sometimes situations can be glorified, situations can and it is.
It is supposed wanaongea to be- Kiswahili wana like the only thing that maybe is not Kenyan is like your stuff ya Hizo uni activities za chuo. Activities za uni maybe ama ni juchu tulienda wewe lakini mtu tulisoma Nyanza wezi relate Possible nyie mmeenda uni, so huwezi jua about uni mimi life. nienda kidogo nimeenda uni mbili ya pili nilimaliza Amjaenda uni. Aya, Owen anaona present dad on the show ana jam like but wana link trauma ukiangalia kuna kitu yenye moja yenye nilikuwa naweza agree na Kenya tu dem alisema maybe lakini sasa sijui kama alisema mimi niliona yeye ni some hater na hata sitaki hata anyway hapana huyo dem hakuwa na hii hiyo nini hiyo part ya rugby wangeweka sport nyingine juu wasa rugby hata mimi najua makaibo juu kama ni casting kama mna cast wase wanacheza rugby nionyeshe wase wanacheza rugby tafuteni wase wanakaa umulu wase wanakaa unaget kaki na don but unajua kitu inafanyika hata vile wewe anasema ati haiko authentic unajua ni nda relate na kitu almost similar but si the same unaona kama Harambee Stars vile sasa walileta makulki ndo wakatufungia mabao unacheki of which wakasema jamaa at least wanacheza so the same thing I always expect that Shuga ya sahi ikuwe the same as ile akina Lupita because sahi like ukienda campus sahi like watu sahi vitu zimechange like unaona vitu ziko hapo sisi sema like zote but naweza sema 90% imepassive kitu zinaendelea kwa campus. But ni wasi wa uni Twitter ndo wana complain na relate na shit. One thing mimi nitapea show props for wame introduce a lot of new faces which is wonderful. Which is dope. Na wana introduce good actors si ati tu ni masura tu mpya wajui kwa actor. Na actors warembo. Sorry babe. But not like nali andika show who's the writer? Writers mimi sijui najua tu producers najua tu director ni bro unajua mimi by the so hii Shuga ikiisha to compare the first Shuga na the second Shuga but ziko based hatuwezi compare different times ziko the same way unajaribu ku compare Pepeta na Shuga hatuwezi compare Pepeta inajaribu ku zote ni drama but Pepeta inajaribu ku zikienda kwa kanasha awards zote Pepeta sinaongelea tag life so tag life na uni life tag life pekee bro ni life ya asi wako part wanataka ku make it fair Pepeta si uni setting Pepeta si youth setting sasa wewe ukiangalia nani ule tegi anaitangwa nani but sasa alafu mwizi kwa video Pepeta iko na themes mob sana bro Pepeta iko na themes za poverty nini child abuse bro let me tell you apples and oranges Pepeta is great in its own jurisdiction and so is Shuga okay which other show can we compare Shuga with Gigi no Gigi pia na unajua shows nimenotice shows zote umesema zote ni za crime like Kenya kasho si ya crime si kali ndio mtu anataka kucheki kama Pepeta ni wezi anataka kuona msaki kutembea kwa wanacheza kama matope alafu wanaenda kuiba udai kuna msaki interact na budaka fifi Gigi ni wezi bro nini bana wewe udai kuna soka enda uni bro acha ufala una kama umeka podcasting Pepeta ina podcasting kwa storyline exactly thank you so much Protokadayo for podcasting actually I took too much unataka kinasema podcast equipment ule coaches ndo atauza alichoma pia tuze walipewa sabuni atauza hizo stuff unajua mbona ningedea hata creators wa other shows wanafaa kutumia Pepeta ka benchmark bro juu Pepeta ni masterclass ya kutumia environment the story the writing was good juu sio show iko based in Kibera but unafeel hadi hiyo vibe ya Langata bro unafeel bado hiyo vibe wakienda Kilimani like hiyo show mazee unafeel wase real characters ungemeet hakuna mse kwa Shuga mimi niko like mimi hata buda hakuna mse kwa Shuga naona niko like tumeenda tu hadi ningekuwa like hati mimi nimemeet msama ningemsaka kwa Shuga don't close your mind to believing Kenyan shows must be about poverty bro, and it's problems. Not just about poverty. See poverty peke bro. That's exactly what you're saying. Better days na changing times back in the days. Hazikuwa about poverty. It's about family drama. Like you're using Pepeta. Vile tu umesema. I want to quote you verbatim. You said
Pepeta was a good example of it because it's based in Kibra, showing poverty. No, let me tell you, not everything must be in that space. Allow like these writers and creators to give us something different. I think the purpose of film and cinematography in general ni about creativity and a bit of fiction and nini. So it's also not just like 100% depiction of hata sisi acha malize hata sisi ile siku tutaamua kufanya something that is 100% true. Like for example, if we're going to do a documentary about how we've done the podcast for the past 3, 4, 5 years, there has to be aspects zenye tuta create like kama inaweza kuwa as simple as ni mavitu za ku spice up the show, like exaggeration. It's entertainment. It's not. I get your point. It's not a depiction of a situation. So okay, bosi mbona kuna msashai kasirikia single kiasi si crime. Single kiasi also single kiasi inaonyesha lifestyle different. And there's people who always hate on single kiasi. Yeah. Haters though. So you see, so you can also call you a hater for Shuga. Just because you don't like something doesn't mean it doesn't fit the standard. Feel kama my thing. It's okay to not like a show, but don't dismiss it and say I'm not dismissing the show. You can say it's not your cup of tea. I told you the acting is amazing, the production is amazing. My only issue is story. Kwanza kuna wewe David Gibbs alikuwa anasema ati ali hate kuna upata alisema sijui ati na huo cheza anime ni like SI ni crazy like kuna manads wenye kwa to gaming like you know kitu alikuwa anasema ati kuna wase ati tunajaribu kueka like your lifestyle ya the guys from the west ati watu wana watch anime ni gamers nini unaget like hata the moment nilisikia hapo niliswipe nikasema okay there's nothing you're saying cause ana hate. I hope tutaweka video dem so like amazi watataka kulipwa na hakuna ndio so like kuna other shows of which naweza recommend enda Showmax kuna show inaitwa ile Faith ile dem wa church wa hiyo show kuna Faithless nilianza Faithless is it good really nilianza lakini iko na story yake pia iko na mambo mingi okay kama kujikuna mashow mob sina depending unataka it's okay for something not to be your cup of tea and exactly. That's fine now ndo maana like kuna so many TV dramas zenye unaweza chagua from like the Kenyan ones because me niko big into like the Kenyan shows kuna hii moja imeisha sasa inaitwa not Gigi Chocolate Empire iko Netflix no iko Showmax a nice show iko na 10 episodes season 1 imeisha there's one in I think you like it inaitwa the one for Untying Kantai that's probably hata ilishinda Kalash I think the best script angalieni show kama sijui kama watch Country Queen kiasi ilikuwa storyline about like family and stuff gold mining but pia waliweza kuifanya more authentic tena back kwa point juu you and your authenticity bro me I don't know what you mean by authentic bro hadi kulikuwa na depiction ya venye witchcraft to happen huko Ocha I don't understand wanakuwekea kukusimekufa unajua ukiwachingia a South African TV show South Africa bro itafanya everything bro wataonyesha the best parts ya essay wataonyesha culture ya essay bado so say the biggest export in terms of TV yenye tuko now currently ni Shuga na mimi na feel Shuga haifanyi the same job ya ku broadcast the true Kenyan culture but also me even though na feel my opinion is also coming from someone who does not watch a lot of TV and a lot of things but might also be biased because I do happen to like the Shuga show lakini don't isikuwe sasa wewe unaenda kwa show na expectation I hope waliniandikia hii show hivi because I feel like that's how now you're approaching it like this is what I want to see it's the entertainment scene hata si podcast yetu kuna mtu atasema mbona wanaonganga Kiswahili mbona una get like it's not thank you so it doesn't have to be like kitume like so kama wewe ile drama umependa ni Pepeta enda urewatch Pepeta tena na tena actually Loki nimejama kuna although umewatch Pepeta
Yeah. Inafaa kuwa na season 2 man like but did you say it anyway kama wase waliandika pepeta please find a way tuonyeshe hata ule msali shutiwa ali survive unajua vile wanarudisha shows but now kitu nyingine pia nilicheki nimekuwa iki happen mliona Offset akiulizia your spousal support Kadibi unajua ni ile situation unaona ex wako na move on vizuri hadi inabidi uchachishe kwanza uvuruge ndio kufikiria umvuruge kwanza ndio kufikiria US ukidivorcingi kuna kitu inaitwa alimony yenye msa alikuwa the richer one kwa marriage mwenye alikuwa na support lifestyle yenyu anafaa bado kuprovide huyo partner lifestyle isishuke na child support bro so Offset ameitisha zote joje kadibisi na alikuwa analeta do lakini motherfucker anaitisha child support lakini bado anadai primary parent baki kadibi in my next life I want to be as audacious as Offset but in fact bro nizo ndo discussion nimekuwa nikiona kwa Twitter yangu every day Cardi B Offset Stephen D Adiola like nigga babo bro yo kwa bash kwa hiyo boat kwa hiyo yacht bro Stephen Diggs is one sick guy bro ule jamaa anajibamba alikuwa na mademu matatu the funniest thing aliuliza what I say my name was wanamwita daddy na Mr. Make It Happen alafu anatolea cocaine hivi mademu wana cheesy nikasema ana flash out his stuff like but ilikuwa pink hivi hiyo pink cocaine tusi bro like me we out alafu kadibia kwa huko anapenda do I think relationship yao wameamua tu bro wanajibamba lakini hapo ndo na feel Offset alifambua kiasi bro juu Cardi clearly anakapia anapenda madem ungekuwa ukicheat na yeye akiwa round like you know baby I've got 2 hoes coming si tuongezwa kwa watano tujibambe wote tujibambe hivyo ndo Diddy alianza unaanza ku get over excited yo man kwa Diddy again so Diddy madem wake wote lazima wave white nail polish na nyinyi ndo mnasema mnapendanga toenails za white green purple mupenda za French tips mupenda za white ama pink mnajua historia ya Offset bado hamjaingia vizuri mnajua hadi alitoka Instagram unajua kwa nini sasa mtoi wake sijui kani royalty nani anitwanga ule huyo boy alishukwa same na huyo Stephen Diggs kwanza alidiscover ni 3 months ago wameshuka the same hairstyle jamani toka Instagram hadi wase wakasema I know when my nigga just deactivate alianza na ile kupost picha na madem na sasa Cardi akaenda on a roll bro hata kwa picha na madem he's looking so you're just not ile future ile go ahead fuck that nigga get it over Cardi ni mpeti sana hiyo stuff niliona nikasema damn mtoi wako anashukua kaa boy hata jo story naambia jaji hiyo alimony ongeza double your shit taking but Offset don't get jack shit for yo atapewa do hakuna do kwa Halle Berry si ndio analipa hizo stuff na watu wako naye Halle Berry pia analipa nini bro ex wake analipa anaitwa Mark Anthony pia analipa alimony na child support. Shout out to men being men. Hata ule wa Britney Spears Kevin Federline alilipiwa 18 years yote. Speaking of mkomkane shit ya Halle na DDG bro. Yo, Halle ni crazy man. What the fuck? Kume Halle kimefia. It's always inakuanga mademo wametulia tu wanakawa pole. Haikuange wale wenye wako na vurugu mob na mdomo. Bro, nilikuwa naona screenshot nani Halle akimwambia I have a knife. I've been told you had sex with Lala in Mexico. Bro, at first I thought ni Lala Anthony. I fell down to my knees. Kume ni Lala Baptiste. Last stream university. Bro, nikasa but DDG akona tabia mbovu. Shout out to but DDG. Halle atati alafu DDG text, you took my gun, that shit has no safety. It's not safe.
wife bring it but your time hata hakuwa nani hakuwa mtoi bado then wakarudi na unapata mtoi na muendeo design. The funniest text ilikuwa you want to kill yourself because I tweeted sexy lad is a good rapper. Topic madem watajam so unajua story ilianza na Halle akifile restraining order against DDG. Kumbe apparently Halle ndo alikuwa anampiga man. Halle ndio si alisema hakuna msalim believe Ujamali crash out kwa live stream yake hadi akaizima tunajua ile yani unasikia yani kulia hadi akazima hizo text ni incriminating. Mimi sijaziona vizuri but nilisoma juju za Halle zote Hollywood ni wenda wazimu manze uko. I think all of those guys are sick in the head generally like lakini amjai kwa na dema threaten kujimada juu ya shit umedu. Mimi ni shy lazima kila ni face kila nigga lazima upite text yo I'm gonna kill myself nyinyi mshawana wewe kwanza inaitwanga nini hiyo kitu ya kuambia dema akikuacha utaji emotional manipulation something manipulation fulani. Mimi siwezi ongelea I may or may not have kila dema zile situation unaambiwa no this is not what you want to go and talk about on your podcast. Hey, see me, I don't discuss things that have happened in my life. Yes, bitch. You tried it. Ulijaribu. Hadi tukakupeleka huko Chiromo. Unajua mimi huko Chiromo nimeona wase wengi sana wenye najua wameishia huko na mimi nataka tu Chiromo iko kando ya Kettle House. Ukisikia demo imagine umekuwa hapo juu alcoholism alafu sasa uko bash kando yako. The best kuchi utaipata ni demo ametoka Chiromo bro. Mwenye ameenda huko one week kama wewe acha wewe no I'm telling you. Mwenye sneak out kuja kuona. Wewe acha bwana wewe. No msimeki hizo jokes. Do you know but mkona party June is men's mental health awareness. Ni men, si ya women. Ya men hata mjali, wao mnachachisha tu. Ya men ndo DDG anaibia mtoi wake. Kwanza kuna statistic niliona ati 1.6 million men attempt suicide in a year. It's a very sad and 525,000 men actually do it. Nikiwa high school niliwahi attempt suicide. Nilimeza pills nikiwa form 3. Meza pills ka 30 but ni funny niliamka morning nimejump ka shit bado niko alive bro. Uko like yo wewe uko serious na death. Nilitry ikabako alafu saa pili. So disclaimer, we are talking about men's mental health because iju ni your month. But experience doesn't so nimeenda Buru I think. Sasa budangu ishi huko top floor. So nimepanda hadi top floor ati nikasema mama nijirusha. Unajua leo unapanda hadi huko juu. So ita kwa unazanguka bounce back. Sorry. Atarudi tu fourth floor. Ikasema itakuwa a painful way to die. Kuna so shida ni ukue kiwete, shida ni usidedi ukue kiwete for the rest of your life. Kuna MP ameintroduce stuff fulani ya kudecriminalize suicide. Unajua Kenya ukitry kujibada ibako unashikwa. Ni kila mali. Ni Kenya. No, it's everywhere. It's everywhere. Ukijaribu kujimada unashikwa. Kuna places seen in but I think in but the authorities will come for you. Unafaa kwa mental health institution si jail. Kenya utapelekwa jail bro. Because Chiromo pia ni expensive, unalipanga mita plus. Naona nakwambia mademo umetoka huko ndo unafaa. Wewe acha hapana. Mimi nalipanga mita plus. Some mtu ameenda 2 days na mtu ameenda 1 week uko same. Sina depend na how long is it. Yeah, first of all, I think per week. The thing is madawa, alafu pia kuna limits. Usifikirie utaenda siku 2. As in kuna a minimum amount of days unaweza kaa huko. Yenye wanasema wanakucheck by the time unaingia hapo nikao uko na shida so lazima wa make sure hao ndo wanaweza andika that uko sawa kutoka wanakutest for drugs wanakutest hawezi achiliwa tu usifikirie tutasema majamani niko fit ati after 2 days uende lazima wanaku maintain hapo alafu pia wanakunyonya do nimeona niko na wabeshe wengi pia wenye wamepitia huko na wameniambia hizi vitu but hiyo si mtafikia kwenda niggas really don't no niko na boy wawili walienda unajua podcast ndio tukue famous mesa tulikuwa very big on mental health nataka turudingi huko mlipata pesa mkasahau wanaume maze check it you can always talk about anything hata ikue nini unaona kuna wase huku nje maze wana go through things so usifikirie uko peke yako so make sure you talk to someone lakini pia shikilia tu usishikilie tu bwana ukikana thoughts zako ndo mbaya shikilia sasa utaenda uambiwa mimi naona hiyo kitu ni
like unless unaambiwa watu wako close kwako na niyo kasi watatu wanne anyone else unaambiwa unakaa tu like a weak bitch. Yeah. Unatoka hapo unatuambia shida zako, tunatoka hapo tunacheka. Mazee wanaume check who you're telling, like kuna wase wenye maybe hawana your best interest at heart, like unawaambia but for them ni content. So anaweza kuja iseme kwa podcast mazee kuna morio wangu jo. Sasa sikia watu wametoka kusema hapa my friends who have gone through. Mimi nawaambia vile ni serious. Mimi nawaambia vile ni serious. Na mimi hata nilikuwa na idea ya nini inaitwa nini? Hizi place wanaenda rehab ama like place wako na story ya mental health wanaishia. Niko na idea huko. Hapana, si kufanya live show. Hapana. Idea yangu ni wasipelekwe base na kaka hosi wanapewa madawa, wanapewa nini. Mimi naona iko institution yenye iko hadi na sports, iko na vitu za talent, iko na vitu za like yani ukiwa leo tunakuuliza wewe ni mnoma kufanya nini? Kucheza golf, tunakupeleka uchezange tu golf. A proper rehab inafaa kwa hivyo, inafaa kwa active. Brats za Kenya buda kwanza zenye si affordable, zenye ni affordable. Bro, hata ikwangi manasu wako huko ni doki moja na smoja na mabouncer. Unafinywa mse like na sio wanachapanga mse tunataka kunywa hiyo dawa. Na hizo madawa sasa zinafanya wase wananona. Like zina and it's everyone. Hata kuna boy alikuwa anaitwa Kimani Mbugu ama nani ule boys alikuwa sijui ni Citizen. Pia uliona vile alitoka hapo vile alikuwa anakaa Kimani Chungwa. Si Chungwa. Alikuwa anakaa Kimani Chungwa ndio alikuwa anasema hivyo. But vile alitoka hapo pia alinona. Wase wengi wenye upewa hizo madawa the side effects ni mnaenda off the deep end so quickly. But stories zingine mbili tutoka hapa juu. Na hata giza imeingia na sasa hizi shaanza kuactivate your terrible thoughts. Nime happen Kenya interesting story to me on the story about Facebook to your story lakini ni very sad. I couldn't even bring myself to finish watching that thing. So one of the saddest things, and I'm so hard for him that he had to go through it. Ni very sad. Mimi hata singesema. Hata sasa hizi hata TZ. But pia sisi kwa na trip tumepanga huko watuwezi ishia shares Kenya. TZ hadi tumeogopa. Kwa mikoni we female presidents ndo mbaya. Alafu unasikia mtu anasema ati activism ni ado. Bro, you cannot I don't think you can be paid enough for that thing. I can't be kama hiyo ndo biz wacha ikae. Ati biz niende nifanyiwe vitu alafu ni stafai kulipwa. Because he was fighting for human rights anyway. Si wana expect kwani wana dhani Nelson Mandela alikuwa anaishi in poverty. Hapana. Ukiwa activist na uko njaa hata utatoka aje kwa barabara. Utaenda uko njaa huko kwa barabara udedi huko. Alipata aje cash bill. Wezi kwa activist na hauna kakitu man. Very sad. Very sad. TZ na coast specifically Mombasa man. There's that thing about sodomy bro huko. Kutumiwa ka punishment na for entertainment. Hadi unaona ngeo stuff ya coast unaambiwa beach boys ati wakikushika peke yako usiku. Mimi hadi naogopanga ma beach boys. Me I can't fuck with them man. Wewe una smile big. Big yana. Costa Ojwang is doing another Fisherman live in Nairobi. 28th of June. Oh bro, I mean, and the day just before blankets. Bro, wanaenda kutuspoil sana hiyo weekend. I went for Gondwana last weekend. Niliona. Bro, hata leo mnaona hivi nimevaa pajamas. I was sleeping on Gondwana. What do you mean? Oh, what a show. What a show. Bro, but hiyo ngoma zao zilikuwa tamu nini kasasa nini. Ni juu ulikuwa on TikTok. Hizo ngoma miss kwangi kwa hiyo chama. So kuna drop calls huko unaona drop calls. Hizo ngoma ni kali. Ukipiga madrugs you can even test the music. Hizo miss kwangi. Generally, but ilibamba ilikuwa fiti. Sasa this week manzeni nikajipata nasikiza uns kwa ndani nilizimia kitu mbio nikaenda Costa. Kama sasa leo nataka kutoka hapa naenda mtaani nini nioge ni change. Nenda one of my friends shout out comes as it was Cam's birthday about 2 days ago, so mtaka kwenda she's doing like a small thing. So unajua huko manze najua watatu subject kwa hizo ngoma za Gondwana. So leo nilikuwa nasikiza ngoma zangu za kijaka. Subscription ni dilute sababu nikienda huko sasa kwanza ni kuongea kizungu. Ushanga unakaanga aje na wase like. But mimi najonga kizungu sinaona kizungu uko sawa lakini like history yako sio kukala wale wase. So but niko so excited for your show on the 28th then 29th Blankets. Like it's going to be Blankets lineup unaonaje?
I'm happy Mikasa iko. I'm excited about. Kwanza nimeona kuna kitu ameintroduce na hii ad lipa mdogo ya tickets diaje. So nisipolipa kulipa mtakuja mniache home siku kuna events ama siku na utarudishia hiyo the first before unalipa mdogo before. Si tunaweza kula bash alafu ulipange. Kuna date, so by this date so ticket ya kwanza ni 3k, so by date tunafaa kulipa 1500. Kuna deadline. By date 1500 ingine. Alafu the last one niliona by date tunafaa kulipa 15k. Show ni 29, so you should have cleared your payment by 24. But that's not lipa mdogo. The one that lipa mdogo. Because the one that I know, especially ukiangalia simu unalipa deposit. Tusikie simu za tiona lipa so daily. Friday wanaifunga moja tu. Mimi yangu kwanza ilitoka Dallas, Texas. Yangu si lipa mdogo. Nilipa in full. Yangu iko cash. Nituma M-Pesa majuu. Naelewa. Waliniambia sijui wananikata sijui 3,000 sijui nini yende. Poverty bingo. Props to Blankets for kuchukua criticism ya ticket prices na kupata proactive ways ya kusort hiyo shida. Unaona kupunguza tiko walipata tu njia za kufanya kulipa ticketing more affordable. Yeah, I love that. Maze, MDQ maze is an amazing woman. Yeah, and the entire Blankets team bro ni genius kuna watu walipe tickets. Na si kuna kutakuwa na Blankets ya UK. Mliona? Niliona ina move sasa the UK. Shout out Blankets ndio. Twende ya UK. Tunalipa accommodation London ati? Wewe accommodation tunalipa. Tunajua watu wangapi. Niko na maboys ka 20 huko London. Tunajua watu wangapi huko. Sisi hatuwezi huko UK nikienda hata na babi tumsajua. Mimi siwezi enda kulala kwa dom. Dom aje. Hawako shule. Hata ndako ndakulala huko kwa one bedroom one bafu sijui na no. Kuna hizo nyumba Mama Crown Plaza nini. Kuna dem fulani kwanza nilishoingia leo panda cab like unajua hizo ma Uber Black za huko London bro. Alafu sasa unajua unaweza connect phone yako sasa ndio ina play shit. Akaanza kuplay podcast msali kwa Kenya na kusema what you also listen to Sandwich. Nice. Watu wasikosa accommodation. Huko boss wakiona hivi wewe unaweza kurugwa pale mbaya. Brighton, London, Ndeni, Manchester, Liverpool. Isilali kwa dom. Hata Luton tuko na watu huko bana. Tabweko huko kwenda Germany. Yo by the It's 7 p.m. It's 7 p.m. Friday. It's 95 degrees. Hello. For live show. Unajua live show tumeanza kufikiria, so anzeni pia nyinyi kufikiria kasi hizi. Major shout to Spotify. Big shout out to Spotify. Na match mmetesa social media tujaziona. Match iko in the pipeline. Actually hapo utaweka squeeze back kwa isho yote hii ya leo. Tutaweka squeeze back ya match. Wacha ioderiwe, tuko na msea na handle. Major shout to Anito. So watu wapige tu simu for now, but itaanza kuoderiwa through website. So what's the number to call? 0743 0911 07430911 57. Order tuna DM no 57. Yeah, you can DM, you can call, but yani kama wewe ni mse unataka ku call sasa kupata match. Website itakuwa up soon, so pia mtaweza ku buy through. 07430911 57. Are these your pajamas for real? Unalala na pajamas? Ulala ndethe. Mwanaume boss. Wewe ni mtu unalala na socks. Unalala na socks. Mi sipendi socks generally. Nishalala na socks nika jump nikaka. I don't like socks generally. Like napendanga tu kwa socks. Filanga free. Kama sasa hii hata leo don't let me nimevaa ngozi yeza ni juni watoka kwa nyumba. Hizi ukizivanga kwa nyumba hivyo filanga free. Hello uko tu hapo na swing dude. Unajua ni uko kengele. Unajua ni healthy. Una ring to bed. Unajua ni healthy ukilala ndethe. Napendanga hizi matrousers sana. Nilipata it's scientifically proven ya kuzibai. Unafaa kulala ndethe though. I could never. Na feeling very uncomfortable. Ni scientifically proven. Nishai try na feel uncomfortable. Hata bro, nisimame ni vae two boxer na nrudivo. Sizi those two ati wood na swing to randomly. Na boxer. Hiyo heat inachoma nini? Inafanya hiyo stuff isime. Inachemsha mayai yako. I'm content with my 3.5 for on a good day. Thank you so much, guys. This has been the Sandish Podcast. Please remember to like, comment, and subscribe. Turn on the notification bell. Follow us on Instagram at the Sandwich Podcast, Twitter at the Sandwich Pod1, YouTube and TikTok is Sandwich Podcast KE. God loves you. We love you. Bye bye. Ciao.
Witches flying high in them private jets. Mada kumada beat lazima kaibada. Si niulize mbona nimenyanya, si unajua niko juu ya shada.